welcome you to Haneda. The time is 30 minutes past hour 1 in the afternoon, and the ground temp is coordinated of 9 degrees Celsius or 48 degrees Fahrenheit. Please remain seated when your seatbelts fasten on the aircraft come to complete stop, and the fasten seatbelt signs are switch off. Be reminded to check areas around you for items you might leave behind. For passengers who need assistance like wheelchairs, please plane last. Our cabin crew and ground staff will be happy to assist you. On behalf of Captain Santiago Alfaro and the rest of the crew, thank you for flying Philippine Airlines, heart of the Filipinos. Yun. Welcome to my bunk bed. Ayun nga. Nung tumating ako rito from the airport, Haneda Airport, immediately tingin tayo kung saan makakabili ng local SIM card para may data tayo rito, no? Karoon pa rin tayo ng communication and pwede nating i-google yung mga direction kung paano tayo makakapunta sa mga lugar dito. And then nagtingin tayo ng Suica card, so pwedeng gamitin sa train, pwede rin gamitin sa 7-Eleven, they said. So bumili ako ng worth 3,000. Hindi mo naubos, pwede siyang isole para i-refund yung balanse doon sa card. Dahil wala tayong booking, nagtingin lang tayo ng nearby hotel. Yung una ko nakita yung Haneda Hotel. So Otori, yung malapit na train station. Hinanap natin using meron akong dalawang mapa. Yung isa syempre Google Map, pero just in case na magka-problema ako sa data, meron din akong MapsMe. So that's an offline navigator map. Kailangan mong i-download yung Japan map. So anyway, nakapunta tayo dito sa Haneda Hotel and nag-inquire tayo. Inattend ako ng reception kasi yung entrada ang mag-a-attend sa'yo is robot. I-welcome ka ng robot. Medyo high-tech. Parang nakakatakot nga lang kasi cozy, tapos Japanese doll. Ayun, pinaliwanag naman agad nung nag-attend na reception na medyo mahal ang price doon kung walang booking. So importante yung booking. Mas maganda kung merong credit card or something kapag magpapabook kayo ng hotel. So very necessity yun, no? So in my case na DIY travel, wala akong card. So walk-in, ang walk-in na customer, that's around 22,000. So that's mga 10,000 peso already for 2 nights without breakfast. So sabi ko, give me time to think. Labas muna ako, tingin ako ng option. May recommend rin siyang booking.com. Baka gusto ko raw ipabook yung hotel nila, mas mura kaysa mag-walk-in. So tinry ko yung booking.com. Nauubusan ako ng oras, pero nagpo-process yung app na yon. Naghihingi pa rin siya ng credit card number and everything. So hindi ako makapag-book dahil tumatakbo yung oras. Nagtingin ako sa Google Map again ng mga nearby hotel, and I found this budget hotel. Walking distance lang. Yeah, this is the outside of my hotel. Nandito silang restaurant. So dito ako kumain. Nice food. I paid 1,200 yen for my lunch.
Pero sobrang full niya. Okay. Immediately in-entertain naman ako. Yung reception sa hotel ay can't speak English, so walang problema. Nung sinabi niya na for 2 nights with breakfast, actually meron pang airport shuttle, 10,500 yen. For 2 nights na yun, may breakfast pa. Since dumating ako is mga 5 PM na, lumalamig, dumidilim na, kinuha ko na. And ito yung itsura. Check this out. Wow. Medyo umuulan. Hindi ko malaman ngayon kung paano ako maggagala. Anyway, hingi tayo ng umbrella. Nasa 6th floor ako. Ito yung aking hotel na kinuha. Dorm type siya. So, iba pa yung capsule, iba pa yung bunk type. Here's the elevator. Ako galing. Nasa 6th floor ako. So, pagpasok. I don't know what is this. So, here's the heater. So, very organized yung kanilang trash. May naglinis kanina. Okay. Mga reminders dito. May airport shuttle. Pero I choose not to. Siyempre, andyan naman malapit lang yung train station. So this is my room. May code. This is the toilet. Yeah. Automatic na bukas yung ilaw, no? Yeah. Grabe. Mismo. Mismo. Nice eh. Pwedeng sabay-sabay. Choir. Choir. Alright. Emergency. So this is the shower. We have 2. Automatic light? Hindi. Kala ko automatic light. So ang linis niya. Para din siyang regular hotel. Kasi budget hotel to, no? 1 to sawa yung bath soap, conditioner and shampoo. Panood ko sa joke ni Alex Calea, mga Pinoy daw ilalagay sa ziplock. Ito pala yun. So now, naintindihan na natin. Hot shower. Ganun lang kalait. So, same lang naman dito. Kaya ito yung automatic. Dito ako nag-shower kasi. O, diba? Wala sang switch. Pag sara, automatic na yung lights. So, tayo natin yung lights. Nag-house cleaning na kasi. Housekeeping. Kumuha ako ng baso. Yeah. Nice toilet. At kita mo nga naman, no? What's this? Oh, saan ka nakakita? Pwedeng magkape. No, gamit yan sa pagtutoothbrush siguro, I guess. Ang liit na toothbrush nila.
Parang lahat dito space saving. So may passcode. Passcode is and here you go. May maliit na table and 2 chairs. So yan. Yan yung mga bedroom. Yeah, automatic light. Galing. So walk through heater. Pwede mong i-clamp dito. Bibigyan ka ng susi. Sa reception, yung mga malalaki mong baggage. And this is my room. Siyempre, disorganized na kasi andyan ako. Okay. If you wanna see my room, yung pintuan ng room, parang blind. Yeah. Sorry, medyo messy. Lagay ng shoes. Nagpalit na since this is my second night already. So nagpalit na siya ng mga supplies. Pinatong niya lang. Tulog ako kanina, pinasok niya lang sa gilid ng bed. What do we have here? Toothbrush. So same the one I use. Hairbrush. Cotton set, body sponge, sleeper. So may sleeper ako. Sa pangalawang set na to. That's what I have here. First Japan travel experience. Para maiba lang, lahat sila sa harapan, tayo sa likod. Tayo ngayon sa Shibuya Crossing.